on the Freedom of Information Act, organized by the Youth Against Corruption, YAC, in collaboration with the Student Union of University of Mauritius. The YAC is a group of youngsters and young professionals joined together in the fight against corruption. Our aim is simple, that is to educate, engage and empower the youth to believe in this cause. Since last year, YAC organized a local competition, produced a micro-trottoir with the University of Mauritius students, where we've portrayed the inverse relationship between corruption and the youth. And we are also collaborating with ICAC on the short film competition, and also with other institutions like the Junior Champion International, TCI. Last but not the least is this symposium, which will allow us to have a more informed youth population on issues affecting the country in general. Why Freedom of Information Act? Recently we've been hearing a lot about this topic in the media, both locally and internationally. What is really a Freedom of Information Act? How does it affect us, the citizens? How does it affect the institutions, the public and private bodies? So the right to the truth. The right to the truth is directly related to humanitarian law. And this is related to the right to be free from inhuman treatment and torture. So you have le rationnel, c'est que it is based on the right to truth found in law. The right to truth creates obligations on government to investigate serious human rights violations, bring the perpetrators to justice, and provide information to victims and their families. And sometimes society as a whole about the circumstances. Je veux prendre l'exemple de la pandémie, par exemple. Il y a eu le right to truth qui a été exercé. Il y a eu le Truth and Justice Commission. Et toute la société sud-africaine a eu le droit de savoir toutes les atrocités qui ont été commises sur la pandémie. Ça, c'est pour prendre un exemple plus régional. Il y a eu même le Holocauste à un moment. There's a right to truth. Et la logique, c'est que la famille a le droit de savoir ce qui s'est passé, ce qui a disparu, le gauchement, tout ça. Mais aussi la société a le droit de savoir ce qui s'est passé. Surtout dans les génocides, même deux atrocités. It is important. It is necessary. It is vital. But why? Right? I'm sure that you understood that you are going to get all the information. So what do you do with that? Okay? Why do you need the information? Why do you need to know whether the minister took a loan? Are you going to borrow some money from him? Correct? Right. The idea is we are in a democracy. Right? This is what we are living in. Democratic state, democratic country, in a democracy. This is the idea. Okay? I've seen on iNews, I think in 2015, there was one barrister whom I do respect a lot, mentioning that there is no link between this act and democracy. But I simply could not disagree more. Correct? My view, and I'm sure that some of you might agree with me, is that democracy is linked strongly with transparency. Transparency, on the other hand, has to do with information. And that in itself has to do with the right to receive those information. I hope that this equation makes sense. And it has to. Correct? Now, necessity the necessity is also linked to the current situation in the country. Keep in mind, this is why I'm very happy that I'm talking to youth, we are dealing with a country whereby you have the chairman applying to become the director and then comes and tell you everything has been done according to procedures. So what in hell is wrong with those procedures? Are we missing something, or is it that we went blind for some time? So this is what you should focus on. And this is why these acts like these are very important. Now secondly, you have got, and this is it's beyond, you have got a different situation whereby the minister of land and his son. If the son is afforded a piece of land, correct? And there is one barrister who works there, my close friend, who tells you that, okay, this is the office of the minister, this is the file. So the file has done this, it has done this, but it has never entered the office of the minister.
Yes, it might have knocked once, but no, it never entered. Even the minister stayed in the office, but never dealt with the file. Now, this is the information that we are getting. How on earth can we accept these things? Correct? And this is why I reiterate my faith and my belief that this act is very, very important. Right? Il ne prend pas la chose uniquement de la perspective humaniste, mais qu'il le prend sur la base de la liberté et de la démocratie. Allez consulter le Lehman Report de janvier 2016 sur les 50 ans de pratique de la Freedom of Information Act aux États-Unis, extrêmement intéressant. Et dans ce Lehman Report, par exemple, on explique que les fonctionnaires sont un élément de blocage extraordinaire, pliés politiciens. On a affaire à des personnes qui veulent ne pas avoir pour le boulot, qui, dans beaucoup de cas, ou dans certains cas, ont un pouvoir discrétionnaire, parce que souvent, bien évidemment, petite parenthèse, Freedom of Information Act, ça ne veut pas dire Freedom of Information to gather any information. Freedom to gather any information, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez avoir accès à mon état civil, à où je suis né, quand, tout ça, c'est un enregistrement? Quel est votre problème avec ça? Vous ne voulez pas savoir quel est mon état civil, si j'étais marié ou pas, si j'étais divorcé ou pas, etc. Ça n'a rien à faire avec vous. Vous avez accès à des informations qui ont une importance pour vous en tant que citoyen. Mon compte en banque n'est pas votre problème. Absolument pas. Donc, il y a des types d'informations. Donc, toutes les Freedom of Information Act, tous ces cadres juridiques de ce type-là, prévoient des exceptions. Just because passe par la fenêtre ou passe par la porte, le problème c'est qu'il n'y a pas d'un coup de boulot pour la fenêtre. Le gros problème dans Maurice, c'est qu'étant donné qu'il y a la Freedom of Information Act, donc la journaliste vient travailler avec une source interne. On peut dire whistleblower, on peut dire comment on vit, on traite, dépendant de vos points de vue. Le problème avec ça, c'est que la journaliste, bien sûr, parfois victime ou partie de manipulation. Parce qu'il peut durer dans un compte arrivé, mais parfois aussi dans un vrai whistleblower, c'est une information qui est vraie. Donc, qui part, ça fait la information permettre allège son problème. Ça, c'est d'une part. Mais te soulever un point bien réel. C'est vrai qu'effectivement, on a un problème de voyeurisme, de sensationnalisme. Donc, rapide sur l'immédiatesse, c'est vrai que le mandat de l'immédiatesse est uniquement limité à la formation pour l'instant. Mais dans le rapport Robertson, et ça peut-être moins de cause assez, c'est qu'il y a un rapport Robertson pas que 10 freedom of information. En fait, cause of freedom of information en passant. Ce mandat, c'est revoir toute la loi qui concerne la média. Et il propose de mettre en place un système de régulation. I would end today's symposium on this note with the discussion, and I would like to thank our panelists of the day for accepting the invitation from YAC and the Student Union of the University of Mauritius. And I hope that YAC and the SU here will be working in further collaboration in the future. I wish you all a lovely day, and thank you.